What's going on, guys? I have returned just in time for the LCK playoffs and finish out playoffs going into Worlds. Sorry I've been so long. Been out of town for right at a month, and I ended up getting sick there for a minute. So, but I have returned. I am back, guys, and it's so good to be back. I'm excited. Let's run it. Just making sure all my stuff's up and running properly. Let me update my kick titles. BDD가 LCK에서 보여주면서 화제도 좀 됐었고요. 이거는 처음부터 좀 빡세게 견제를 해보겠다. 근거리 대 원거리 Looks like we are in. 이용해 보겠다. 라는 생각인 것 같습니다. Just make sure that everything's looking crisp. Everything's looking pretty crisp so far. 말씀하신 대로 라인전 구도부터 신경을 좀 많이 쓰겠다는 것 같고, 그런 부분에서 디플러스 기아가 바텀 쪽에 제리와 레오나를 뽑은 것도 저는 라인전을 좀 세게 해보고 싶다는 생각 같거든요. Alrighty, let's see what our odds are like for this game. Okay, so I have not been watching, so I don't know the meta as well right this second. Looks like it's the frickin' same though. So, I mean, MF Ali versus Zeri Leo. Yeah, these LCK supports do not feel anywhere near as strong as the LPL ones. That's for damn sure. Let's do one of these real quick. Probably gonna open right there, of course. Anyways. 자, 미드 쿵현 선수. 자, 오늘은 야쏘가 요네 있네요. 자, 지난 야쏘 같은 플레이가 좀 나와주길 많은 분들이 기대할 겁니다. 그렇죠. 그리고 광동 프릭스의 조합을 다시 한번 뜯어봤을 때 약간 저점과 고점 차이가 좀 심한 조합이다 보니까 맞아요. 커리지의 진입 타이밍이 저는 굉장히 중요할 것 같아요. 커리지가 진입한 이후에 플랭크와 요네의 스킬 그리고 e스포츠 스킬까지 한 번에 좀 연계되는 그런 구도를 계획하고 있어야 되지 않을까 싶습니다. Alrighty, let's double check. There we go. 어느 타이밍에 커리지 선수가 멋지게 점프를 해낼 수 And let's 있을지 see what's going on over here. We've got some artwork done. It's not up and running quite yet, but should be shortly. And then I've also got some panel artwork coming in soon. There we go. Now then, I need to set this up so I can see everything I need to see. That's fine, that's fine. There we go. Alrighty, we are back, guys. I'm very excited to be back. 바텀 쪽 라인전 구도는 알리스타가 이제 3레벨 되고 나서부터는 라인전 힘이 좀 올라오죠. 그래서 라인 관리도 좀 더 편하게 하고 있는 모습이고요. 맞습니다. 자, 아직 오브젝트가 나오기 전이다 보니까 자, 두 팀 모두 전투력을 서서히 측정해가면서 그 다음 전술을 좀 준비하고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 클리어 해설이 자크의 활약이 굉장히 중요할 것 같다고 말씀하셨는데 저도 굉장히 공감이 많이 되고요. 채팅창에도 그런 얘기가 올라오고 있어요. 자크가 아지를 제리 잡을 수 있겠냐? Now we can actually see things. Beautiful. Alright, let's see what we got. We got Saint versus Pongyan. We got Charvel versus Courage. Siwoo versus Lancer. Wayne versus Bull. Bible versus Wanta. 필수적으로 좀 만들어줘야 된다는 건데 이게 또 쉬운 까지는 아닙니다. 맞습니다. 그리고 디플러스 기아가 탑쪽에 또 레넥톤이 있다 보니까 공허의 춤 타이밍에 좀 힘을 쓸 것 같은데 그 부분까지도 강동이 어떻게 생각하는지 지켜봐야 될 것 같고요. 자, 커리지. 자, 여차면도 뛰어들 수 있는 그런 위치긴 한데요. This is the LCK Challenger League. 들어가서 Beautiful. 맞췄죠? 땡겨주고 그러면서 화약품 연계가 되나요? 아우! 전면을 좀 빠지게 만들어줬습니다. 커리지. 나름 전면을 뽑아냈다. 나름의 의미도 있었습니다. 맞습니다. 이후에 추호의 상황에서 렐렉톤이 다소 좀 위험해진 상황 노출이 될 수 있는 거고요. 자, 그리고 바텀을 라인 압박하고 자, 귀환 준비를 하고 있는 건가요? 자, 웨인 선수. 자, 오늘 바텀 모습 정말 중요합니다. So Damwon is definitely the stronger of the two in this one. 세팅한 템트리를 보여주고 있기 때문에 마파밍 하면서 그리고 서퍼 로밍 보내면서 구도를 보겠다라는 생각으로 보입니다. 그렇죠. 옛날부터도 똑같지만 지금 메타에서도 서포터가 많이 돌아다니면서 다른 미드나 탑 쪽에 개입하는 게 굉장히 중요한 메타거든요. 그렇죠. 또한 또
시너지 이런 효과를 좀 잘 만들어 내줘야 되는데요. 자, 이제 세임 선수 6레벨을 찍었고 또 연계기가 또 가능해질 수가 있습니다. So let's see what the challenger playoff brackets looked like so far, because I actually haven't been following very well since I've been out of town. 쉬운 것 같으면서도 은근 어려운 장면이 또 있을 수 있거든요. 그러다가 아지르가 거기에 막 묶이고 그런 장면을 광동은 좀 원하고 있을 것 같은데, 일단 오브젝트가 공허유충까지 나오지 않았다 보니까 양쪽 다 정글링 쪽에 좀 신경을 쓰고 있고요. 그래서 저는 약간 다소 뻔할 수도 있는 자크 이니시가 다른 챔피언들의 활약이 더 중요하지 않나라는 생각이 들어요. 갱풀 궁 떨구는 위치, 알리스타의 뭐 깜짝 등장, 뭐 요네 궁극기로 인한 이니시. 사실 요네가 궁극기로 이니시하는 건 별로 안 좋습니다. 그렇죠. 쉽지도 않고요. 후질이 파는 게 훨씬 좋긴 한데. 그런 구도도 풍연이라면 충분히 만들어줄 수가 있는 선수죠. 그리고 저는 샵에 Ooh. Uh-oh. I don't read Korean. Y'all know what that means? There we go. 일단 되니까요. 그렇죠. 그래도 탑 쪽에서는 일단 상성대로 구도대로 가고 있죠. 네. 레넥톤이 실수 그냥 면에서는 좀 확실히 앞서고 있고요. So Lancer, Siwoo, 기본적으로 Bull, 라인전이 이어지고 있는 겁니다. 그래도 and 레넥톤 Courage have all been in 입장에서는 the big 또 game. 원할 것 같은 게 여차하면 다이브가 I don't know if Saint 상황까지 has. 붙고 싶을 것 같은데, I'm pretty sure 그런 Quantum 부분에서 hasn't. 플랭크가 라인전 잘 버텨주고 있는 거고요. I'm pretty sure he got spotted there. No? 아지르 요네 CS가 비슷한데 이러면 사실 아지르도 딱히 Maybe not. 불만이 So 있는 건 we've 아니라고 got 맞습니다. playoffs coming 원래 very, 요네가 very, 아지르를 very 버리고 나오기 soon. 시작했기 Very excited about that. 선수 1대1 라인전은 요네가 더 좋은 부분도 있거든요. 그렇죠. 물론 이제 선수 숙련도에 따라서 조금씩 Rest of the week is going to be a lot of playoffs going on. 오늘 경기에서 그 풍현 선수는 실수 없는 그런 모습 꼭 나와야 됩니다. 반면 뭐 아직까지 두 팀 모두 생각을 비슷하게 해온 것 같아요. 좀 무리하면서 공격을 하기보다는 최대한 초반에 좀 안정적으로 견뎌내고 있습니다. 완전 사이좋게 나눠 먹었죠. 그렇죠. 하나하나. 그리고 이게 지금 광동 프리스가 저는 어떤 생각을 하고 있을지 좀 궁금하다는 말씀을 드릴 수밖에 없는 게 고점 저점 차이가 엄청 큰 챔피언들이 많아요. 갱풀도 그렇고요. 자크도 그렇고요. 그리고 요네도 마찬가지입니다. 맞습니다. 고점. Alright, so I think that this is automatically a Dom 1-1 just because Gangplank finally got a couple of buffs, 제대로 들어가면 but he's still just not quite strong enough 그런데 그게 마음먹은 대로 안 된다? 그러면 진짜 딜로스 엄청 to go back into the pro play to the level he was at. 그러다 보니까 디플러스 기아가 뭔가 경기 운영하는 데 있어서는 조금 더 마음이 여유롭지 않을까 그런 생각도 들고요. 저도 그렇게 생각해요. 급한 건 오히려 상대다. 자, 그래서 디플러스 기아는 편안하게 경기를 그냥 받아치기 위주로 볼진행을 해줘도 될 것 같다는 얘기고요. But we are back, guys. Welcome on back. It's so good to be back. I missed y'all. 적당히 서로 이제 마파밍을 하면서 계속 그림을 구도를 보려고 하고 있는 것 같은데, 여기 드래곤과 좀 나눠먹긴 했지만 이런 그림은 디플러스 기아가 딱히 이렇게 불만스러운 그림은 아닌 것 같거든요. 불만이 생기게 광동 입장에서도 뭐 여차하면 만들어야겠죠. 근데 또 그런 부분을 탑쪽에 있는 레넥톤이라는 픽이 상대의 스노우볼을 좀 억제하는 픽이다 보니까 오히려 좀 불릴 수 있는 픽이다 보니까 디플러스 기아가 레넥톤을 가져왔던 게 좋은 선택으로 작용하고 있다라는 생각이 듭니다. 지금까지. 그렇죠. 유닛하면서 압박을 해주면서 자, 득점을 상대방에 주지 않기 위한 노력을 해주고 있는 시우 선수고요. 자, 커리 선수 바텀 쪽 저 와드에 들켰습니다. 자, 시야 제거를 하면서 여차하면 들어갈 수 있는 각을 만들 수 있는 광동 그래도 프리스입니다. 바텀 쪽에서 이거 비게임 못 먹게 하고 아까 요네까지 왔습니다. 다이브 치면 자, 먼저 들어가보자. That was well played by Wayne, but it's nowhere near enough. Oh, 그렇죠. oh, they popped Zac passive. 타워를 좀 맞아줄 수 있나요? 근데 마오카이가 와서 이러면 한명 가게는 자리 먹방. 1-for-1 on a 4-man dive bot. Yes, it was the ADC that fell, and yes, the kill did go on the jungler. So not terrible, not great. Let's see. 자크가 Pyongyang just lost multiple CS. 말씀드렸습니다만 그렇게까지 Yeah, CSXP for whatever he was doing 요네가 키를 먹기도 했고요. for 그리고 that 그 전에 room. CS He 차이가 좀 lost. 나고 있었는데 He's not 그래서 that 그 far 비게임을 behind. 깔끔하게 He 다 did 받아놓고 end up getting the CS kill. 맞춰가는 게 필요했는데 제리 시점에서는 약간 클리어를 하긴 했는데 만족스럽게 Okay, 받아친 느낌은 here we go. 아니고 Now we're actually able to watch. 이 부분에서 Well played by Zac. Well played by Quantum. Well played. They spent so many resources though, and it did end up being a 1-for-1. 굉장히 컨텀이 좋은 플레이 한거 같습니다.
he lost, let's see, did he lose the entire wave? No, it stacked up at that point. So he didn't really fall that far behind. He did have it pushed out pretty well for that one. I think that was when the back happened. Hey, Jasper, appreciate you coming in with the follow. I believe that was. 좋은 의미를 갖는다고 보시면 될 것 같고요. 그리고 유충. 자, 6유충을 향한 지금 선택을 좀 해주지 못했는데요. 일단 4개까지는 깔끔하게 먹을 수 있을 것 같고. I do have a bit of a wait timer because of all the bots I've been having coming on through. It's been a little annoying, so I decided to go ahead and put on a timer on there so that the bots can't do too terribly much. If you happen to not be a bot and just want me to pay you for something, I'm good, man. But if you're here to come hang out, I really appreciate it. Thanks for the follow. 디플러스기야! 확실한 득점을 내줍니다. 득점. 그리고 레넥톤이 2드 치는데요? 오, 그렇네요. 돈도 벌고 있네요. 3골도 했는데요? 예. 골드를 당기고 있습니다. 댕기고 있습니다. 물론 바텀 쪽에서 랜서가 이렇게 밀어넣고 있긴 합니다만 핫탑 피네가 좀 뼈아픈 상황이라고 보는 게 맞는 것 같은데요. 결과적으로 6유충도 상대에게 내줬어요. 맞습니다. 디플러스 기아가 다이브 당하고 나서의 턴 자체는 좀 더 빨랐었다 보니까 방독도 그 타이밍에 어떻게 할지 계획이 좀 됐었어야 됐을 것 같은데 너무 좀 즉흥적으로 대처하다 보니까 거기서 손해가 많이 발생한 그림이었죠. 네, 말씀 주셨던 뭐 주요 기술이 좀 빠져있는 상태였다 보니까 그런 것도 또 아쉬웠었고요. Alrighty, let's go back to the live channel. There we go. 그리고 자크가 싸울 때 그 패시브가 중요한데 패시브가 또 없었잖아요. 그러다 보니까 세인트의 지기각이 나왔던 거죠. I want to see how the tournament kind of is going before I want to place any live bets on this particular one. 먼저 때렸고요. 상대 강경 대응을 보면 한번 살짝 빠졌고. Let's go back over here. LCK Chally. 와, 세인트가 진짜 크랙플레이 제대로 보여줬다는 생각도 들었고 그리고 푸니어는 발을 볼 수밖에 없었죠. So regular season, this is what it looks like. The Damwon Kia in second and Kwang Dong in fifth with a negative record, whereas these two are like so positive. And the rest of them are kind of right in the middle with each other here, with only a 3-win separating first from, a 10th from third. But first and second, KT and DK look like monsters comparatively, so I don't see a world where KT ends up losing this one. DK ends up losing this one. Let's see, how's the playoff structured? Is it going to be them in the finals, most likely? KT destroyed T1, so T1's in the bottom bracket already. And whoever loses this one goes up against T1. Whoever wins this one goes up against KT. And then it's going to be T1 versus loser this one. So what I think is going to happen is it's going to end up being KT versus DK in the next in the winners bracket, with KDF versus T1 in the losers bracket. I think that's a pretty good matchup though. T1, just like the primary squad, they are well known for coming back and being strong in playoff season. That is what T1 is known for. They might be weak all season long, but then when it comes playoffs time, generally they pop off and come back in. Good work Kwangdong though. They're looking pretty clean with these picks in the bot lane in particular. Which is really, really good for them. Then we got KT versus DK most likely in the winners bracket. Winner goes on to the finals immediately. Loser goes down and plays against most likely KDF versus T1. Which I don't know who's going to win that one. Hell, we don't know for sure if KT or DK will win the next winners bracket round. But whoever loses that goes to the round 4. Most likely there's like, I'm going to say a 75% chance, 70% chance that it's going to end up being a finals of KT versus DK. So we're about to watch the finals later this week with the winners bracket, and then whoever loses goes back down to the bottom bracket. But again, everybody under third and under is basically on a similar level. That's why I tend not to bet on challenger games. I really try to stick to the primary, the big games, you know.
계속 몰아치는 플레이를 보여주면서 상대의 성장 시간을 버는 플레이를 좀 사전에 저지하겠다라는 생각으로 보이는데 The actual, like the way they 연타가 refer 다시 한번 나올 수 to 있을지 궁금하네요. basketball in Mexico versus basketball in the U.S. Like it's the game is the U.S. basketball versus the Japanese league or any of the more minor leagues. The big game is still the American League, and I think that that's not going to change anytime soon. And same thing is the way I like to refer to Challenger is challengers anywhere in the world is like most of the challengers teams still like even the LCK and the LPL challengers teams most likely would still lose to like the top Vietnamese teams or the top NA or LEC teams. 그리고 이게 시간이 지날수록 디플러스의 본대 힘은 조금 더 올라오는 반면에 레넥톤 갱플랭크스는 와우. Decent cleanse, wasn't a Captain Jack, but you know, it is what it is. 압박 들어가고 있는 풍현 선수고요. 자, 감독 특유의 풍현 특유의 운영. 사이드 좀 교묘한 인원 배치. 시간 벌어주고 오히려 Alright, Courage. 이렇게 가나요? 자크가 약간 아지르가 살짝 Oh, let's change where my camera is to down here. 기절. 이거 알리밖에 없겠죠? 예, 전면을 일단 빠지고. 전면 빠지면 뒤로 좀 앞전면 빠집니다. W 한번 보여주나요? 아 근데 테러가 좀 애매한가요? 퀀텀 그래도 이속 받으면서 어떻게 퀀텀이라도 좀 살릴 수 있겠죠? 그냥 안 써도 잡겠는데요? 네. 불안하게 There we 잡아줍니다. 디플러스게요. 아까 불의 정화를 빼놨던 게 굉장히 중요한 상황이었죠. 그렇죠. 그리고 세인트 와 동선이 예술적이었거든요. 상대가 옆구리에서 치고 들어오는 걸 위쪽으로 살짝 흘리면서 한 바퀴 삥 돌아서 본대와 합류하는 플레이. 말씀하신 대로 네. 허리지가 여기 벨트까지 쓰면서 세인트를 굴려고 맞아요. 했었는데 그게 안 됐었다 보니까 여기서 플레이 좀 망가졌어요. 차베리도 한번 돌쳐낸 것도 좋았고 역시 마오카이가 저런 조합 선수를 좀 플레이를 불편하게 만드는 요소가 많구나라는 게 다시 한번 느껴졌습니다. 자, 이동기 없는 원딜의 한계를 보여주는 듯한 방금 상황에서 자 그러면서 보여주면서 팀 내 주요 캐리 라인이 미포가 좀 끊기고 말았었고요. 그래도 광동 프린스 이런 Oh, 플레이 계속 해야 God. 됩니다. That's a Devernectin. 안 돼도 무한 진행. 그냥 Yeah, 싸워. he's dead. 진행. 물었고요. 감전사예요, 감전사. 계속 싸워야 됩니다. 버스코드. 근데 약간 Unless, does he kill Courage? He almost got Courage. 여기도 전투. 근데 시우는 잡혔어요. 그 갱플을 산다면. 오, 잠깐만. 자키 잡았고요. 이러면 또 잘 Ooh, 진행시키고 with that Herald pop. 여기서 결국 이 진행이 결과가 괜찮습니다. 와, 강해해. 진행시켜. 자, 피해버리고. KDF really is turning it on. 웨이. 여기까지. 자, 탑에서의 교전은 I mean, there's just nothing that DK is doing to deal with that. However, we'll say at the end of the day, they do have a pretty big Zeri versus a pretty big 세 Yone. 번째 드래곤입니다. And the Yone has to contend with Renekton, Maokai, Leona. 방금 프리스가 바람용 영혼까지 먹으면 밸류가 I mean, 증가하는 픽들이 많거든요. unless Jungpyeon, Pengyeon 이거 다이브 버틸 수 있지 않을까 plays 싶어서 flawlessly, 그냥 말씀하신 대로 진행시켰고 계속 들어갔던 게 좋았죠. which I feel like it's pretty much been Courage facilitating stuff. Unless they just keep rotating the map flawlessly, but eventually, just like all games, it does devolve. Oh, that was a weird hitbox. 그대로 들어가면서 It does end up devolving into some, especially in Challenger Leagues, it always tends to devolve into some form of 괜찮습니다. ARAM. 폴리 선수의 자크가 계속해서 이곳저곳에서 상대방을 괴롭힐 수가 있습니다. Let's see what happens. 상대 CC기가 좀 압박이 많이 되다 보니까 수은장 CP를 섞은 것도 좀 눈에 띄는 것 같고요. 이제 아빠. 네. 저런 템트를 선택하면 아무래도 아이템 나오는 속도는 조금 늦춰질 수밖에 없긴 한데 그래도 변수를 차단하는 의미로 손장식들을 갔다고 보시면 될 것 같고요. 디플러스 기아가 상대가 드래곤 3택을 쌓는 걸 저지했기 때문에 운영상은 조금 Interesting. 더 여유가 생긴 상황이 아닌가라는 생각이 드는데 광동도 아직까지도 갱플이 데스가 없고 갱플이 데스가 은근히 많거든요. 예. 데스 없고 상대 탑에게 2데스를 선사해주기도 했고 또 요네 잘 키워서 할만하다고 생각을 하고 있을 것 같습니다. 그리고 불에 저 럭셔리한 아이템들
I mean, you really need this Gangplank to be bigger than he is. He is way behind on CS versus Renekton. 달라요. 많이 달라집니다. I mean, yes, he has the extra gold that comes from passive and or whatever the gold passive is that he has, but still being 20, 30 CS down with a 0-0-0, it's just not enough, especially since he has that ultimate. Like, you need to have that Gangplank further ahead, or else he's just gonna pull such little pressure in this game. And like, he's trying to contend with a, like, who's he gonna kill on their team? Azir? Azir's just gonna ult him in. Zeri? Like, I just don't see the point of this Gangplank pick. Like, think about it. This is a bad example, but you could have Ornn here, and it would feel so much better. 그렇죠. 바로 나갑니다. 그래서 샤벨 쪽 크게 한번 Like, their 뚫어보나요? only AP is Zac? Yeah, that just feels really, really bad. See all the armor coming in from DK? It's just... oh, and... tried to solo ult and missed. Yeah, that's game. That right there is game. Yeah. Here goes Zeri. Is Z gonna come up? Okay. No, they're just gonna turn. Nice. Easy games. Yeah, that's the thing, is the odds are just going to be so bad for pretty much everything. The only things that you can really say are over and under on kills. A lot of times these games go a little bit later, which would make you think over on kills, but like... Again, they're sitting at 11 at 21 minutes, so 22 minutes, so a kill every other minute right now. Yes, the game might push longer because DK doesn't know how to close it out, supposedly, but... I don't know, man. I'm not seeing it. I'm not seeing a win condition whatsoever for KDF. I mean, their win condition was get Gangplank in the game. Now, after that entire fight, there's no win condition. What are you supposed to do against their team? You need percent health damage. Who's going to build percent health damage? Like, you're going to have Gangplank crits, I guess, is what you're hoping for? Well, he's going with Dowdy. Saints alive. And your only champion is Yone, because Gangplank doesn't exist. Who's going to wave clear this? Lamau. And they got how many grubs? They got all 6? Yeah, you're just fucked. There is no beating it. Hey Mario, how you doing? Welcome in. I missed you, man. It's been a minute. 다시 한번 저는 아지르픽이 신의 한 수가 되어가고 있다는 생각이 계속 듭니다. 다른 원딜 챔피언이었으면 저런 플레이 보여주기 불가능했어요. 네. 원딜 챔피언을 노골적으로 상대가 유도했거든요. 그래 너 잘하잖아. 너 원딜 챔피언 잘하잖아. 잘하잖아. 이렇게 꼬드긴 느낌이 있었는데 응 난 아지르. 네. 근데 지금까지 노데스 한 번도 반. 뭐 자체적으로 알아서 슈퍼 세이브를 보여주기도 했고. 그래 상대가 밀고 들어오는 거 쳐내고. 그렇죠. 시각 잡고. 이거 진짜. Yeah, there's just no win condition anymore for them. Like, at all. Kinda sucks. 골드가 좀 밀리기 시작하면 돌진했을 때 힘이 줄어드는 거다 보니까 하타에서 좀 어려울 수 있거든요. Yeah, over and under on kills, I think. Hey, that's awesome, man. I just got back from a long, long month out of town, and then immediately got sick when I got back, so I wasn't up for streaming because that was this brutal cough. So I just didn't want to have that as my reintroduction to the world. Yeah, Damwon's just going to roll over this series, man. Looking at the bracket, it's just not going to go too well. So how's your family doing, man? What's been going on for the past month? 여기서 그리고 말씀하신 대로 포커싱을 마오카이로 먼저 시작했다 보니까 스킬이 좀 빠지면서 시작했던 거잖아요. 그러다 보니까 한타가 강동프리스가 원하는 대로 나오지 않았죠. 세이트는 잡긴 잡았어요. 하지만 다른 쪽 교전에 이렇게 손해를 볼 수밖에 없었고요. I am pretty glad I made it back in time for
playoffs. 들어가서 후면을 잡아내면서 가장 제압해야 할 1순위 선수를 끌어냈고 자 흐름을 확실하게 디플러스. But Mario, I don't know if you heard me. I was just wondering how your family's doing. What's been going on for the past month? 아니 레넥톤 빨래 끝인데요? 그러네요. 세탁기인데요? 아니 영희형 레넥톤 기억도 안 나고요. 오히려 딱 봐도 갱플이 말린 느낌이잖아요. 그렇죠. 예. 오히려 지금 이제 방송 쓰신 분들은 뭐 시우 선수는 시우 하고 Look at that. 뭐 이런 느낌으로 원래처럼 2,000 gold diff in ADC, but it's really not Bull's fault. Bull's been playing decent. 괜찮았지만 네. KD는 안 좋았거든요. 근데 완벽하게 부활했고 그나마 예. 다행인 게 광동 프릭스의 딜러진들이 레벨 차이가 많이 나지는 His name 않지만 being Bible 거의 is 비슷하거든요. wild. 그런 부분이 있다 보니까 다시 한번 교전으로서 좀 역전을 바라봐야 되지 I 않나. mean, I guess that is the Church of Chovy, so he's trying to create the 말씀하신 대로 레벨은 the book of 비벼보는 a book 플레이를 of the 한번 Bible 시도를 해봐야 될 것 and 같고 Bible. 근데 저는 이런 시점이 되니까 네. 디플러스 Something along those lines. 카운터 치는 부분이 많다. 이걸 또 말씀드리고 싶어요. 그렇죠. 마오카이, 아지르 이런 조합 때문에 The Quran of Bible. I 초반에 don't know. 너무 해주셨었는데 이제는 체격까지 There's gotta be something in there. 저도 그런 상황을 잘 만들어주고 그러니까 있습니다. 너무 불편해요. 그러니까 노리기 좀 쉬워야 되는데 너무 불편합니다. 이게 세인트가 지금 3쿼터로 조냐를 간 것도 굉장히 좋은 선택으로 보이거든요. 안정감까지 심어줍니다. 그렇게 되면 뭐 원딜이라도 물어야 되나 이런 생각이 들 법한데 상대 원딜 MG 원딜이잖아요. 젤이잖아요. 아, 예. 그러다 보니까 각도 잘 안 나오는 것 같고 이거 약간 걸린 거 아니에요? 그렇진 다행히 좀 아니었습니다. 지나갔어요. 자, 그만큼 이렇게 또 기회를 잡았을 때 굴리는 속도나 이런 것들은 역시나 왜 이강 체제인지 보여주고 있습니다. 그나마 So just looking at this, we got 선취했었다 보니까 시간은 좀 있는 것 같긴 하거든요. 근데 이게 시간이 지난다고 해서 광동 프릭스 쪽으로 just absolute domination from Dom 1's side. Like, the early game had a couple of blips that looked like they actually had some stuff they could do in side lanes, but like, who's gonna wave clear? Who's gonna stop all of these tanks? They got no tank killers. They got nothing. 지금 당장 뭐 떨어오는 몇 가지 수가 있긴 한데 It's just gonna be a slow bleed through the rest of the game, unless Courage gets like the monster pick on the Wayne. And even then, I think that the bounce house of tanks that they have are just gonna beat out the bounce house of Zach Alley. Like, sure, Yone, Alley, and Zach have a lot of CC, but it's just Gangplank was the worst possible pick in this game, I feel like, and MF's fine. She can do a lot of shred, but not if your team is behind. She's going for her Lord Doms now, but it's just not going to come. I mean, Mortal Reminder. Okay. That's not good. I mean, what healing are you trying to stop? Congratulations, you got Leona for Yone. Like, that Mortal Reminder was a horrible pick, guys. Horrible pick. Just build the frickin' Lord Doms. Wait, did they buff the shit out of Mortal Reminder? Why is everybody building it? 이러면 아무런 뭐 위험 없이 물이 불리는데요? 위험한데요? 한명 빠졌고 근데 이거 싸워도 플러스 기아가 좋지 않나요? 네, 미포궁이 일단 없으니까 왼손까지 와서 네. 샤는 잡았고 세이트가 갖고 있거든요. 세이트! 세인트 트리플킬 다음 스킬 풀고요. 예 들어와서 짤짤이 먹방? 예. 요 정도까지 어쨌든 기회가 있을 때 정말 찔러대는 플레이어 포지션이 예술입니다. 세인트. Yeah, no, there's not too much they can do. 를 잡기도 했었고 상대가 체력 상황이 안 좋은 걸 확인을 했었다 보니까 바로 트라이 했던 것도 너무 좋아. 맞습니다. 이거는 광동 입장에서 가장 Yeah, my cough's still here though. It's not fun. 그런데 시우가 정말 탑니다. 그렇죠. 아직도 살아요. 바론까지 Yeah, it's gonna be a Dom 1 steamroll, I think, just for this entire series. And then, so let's think about that for how it affects the Chally playoffs. So that's gonna end up with T1 versus KDF. 세인트가 워낙 좀 강했습니다. I think either one of those teams could win it. KDF Chally is probably stronger.
예술이었고요. 그렇죠. 그리고 But T1 does have that playoffs buff, just like their main squad does. They always do have a bit of a playoff buff. Then it's Damwon versus KT in the winners bracket. You'd think that it's just going to be KT winning that one, but Damwon does have a good chance of taking that one on. And if they win it, and but let's assume KT is going to win, so it's going to be Damwon versus either T1 or this game again, KDF. So let's just say it's T1 for variety's sake. Then we're going to go into Damwon versus. I think it's literally just going to be. It's literally going to go Damwon Kia versus KDF, KDF versus T1. KT's gonna win, and Damwon's gonna win. Or no, I'm sorry. KT's gonna win, and Kwangdong's gonna win. So it's gonna be another round of Damwon versus KDF, and then it's gonna be another round of KT versus Damwon. And then, honestly though, Damwon and KT, I think it ends up being Damwon KT pretty much no matter what in the finals. I don't think there's any other variety of gameplay that works. I think that's just the only way it's going to play out. 그렇죠. 미안들이 같은 거 안 섞어요. 그렇죠. 안 죽을 것처럼 보입니다. 샤벨 선수 이런 든든한 또 템트리가 팀원들 앞라인을 지탱해 주면서 팀원들을 진두지휘 해주는 거겠죠. 그나마 풍현이 지금 바텀 쪽에서 사이드 운영을 하고 있긴 한데 상대 레넥톤이 또 세타고 알고 잘 컸다 보니까 그리고 억제기가 나가 있다 보니까 굳이 압박받지도 않죠, 딱히. 네, 지금 여기서 뭐라도 하고 싶을 텐데 드래곤은 드래곤대로 주고 있고요. 발언 또한 마찬가지였었습니다. 자, 광동 피스. 자, 모여는 있는데요. 이제는 전반적으로 레벨 차이도 Let's see. 광동 프리스가 많이 힘들어졌다는 생각이 들지만 예. 그래도 두번 찔린 거 아니에요? 지금 두 번 찔린 건데. 예, 두 대 그냥 턱 맞은 거예요. 오, 진짜. 데미지가 이거 세 배랍니다. 그러니까 서포시긴 하지만 참 많이 아프다. 조금 더 위치도 좀 불안하죠? 빠져줍니다. 자, 남은 것은 이제 탑 억제기 하나 남아 있는데요. 더 이상은 주기 싫을 것 같습니다. 초토화가 돼가지고. 그리고 싫어요. 이거 하고 있습니다. 우리가 이런 팀이었어라고 Just 얘기를 don't- 확실하게 하고 있는 것 같습니다. Don't 지금 pick 조합이야. Gangplank, 내가 오면 기회를 and 갖고요. like 실수하지 않으면서 almost 완벽한 ever, but 기회를 especially with 보여주고 these 있습니다. comps, bro. This is just brutal to 그리고 watch. 데이브 선수의 레온나 또한 굉장히 매서웠고요. Like this is genuinely brutal to watch right now. 이거 막을 수 있는 방법이 누가 보더라도 없어 보입니다. 자, 이렇게 첫 번째 세트를 디플러스 기아가 멋지게 잡아내면서 넥서스를 파괴했습니다. Sorry about that, guys. Looks like I had a little internet blip. 이것이 6회 연속 결승 진출 노리는 디플러스 기아입니다. 와, 확실히 돌아온 경기력을 보여줬다는 생각이 들었어요. 뱀픽구도에서 상대가 심리전을 좀 건 것 같았는데 그걸 탁 뿌리치는 것 같은 좋은 선택을 또 뱀픽 단계에서 보여줬을 뿐 아니라 인게임 플레이에서도 카운터 치는 모습이 자주 나왔습니다. 광동 프리스는 내를 거르고 알리스타를 픽한 이유가 나오기는 했어요. 그런데 그냥 미포를 콤보 조합을 think we're all up 않나라는 back and running. 결과론적인 아쉬움이 Yeah, there we 나올 go. 수밖에 없는 경기 결과가 나오게 된 것 같고 이 세트 때는 뱀픽에 대한 재고가 필요한 것 같습니다. 그렇죠. 경기 중반 타이밍까지는 본인들이 So over under on these games, you gotta think that they're all gonna be over 32 because A, Korea, and B, Challenger. So they don't close out games quite as quickly. They prefer to take their time on them even when it's a completely dominated game. Like the way Kwangdong was just outmatched is freaking insane. So let's look at what the bets are looking like for map 2. 오늘 경기는 진짜 빡 집중하기 의지가 보인다라는 생각이 들었어요. 그리고 한타 때마다 마오카이가 멋진 활약을 보여줬습니다. 맞습니다. What was the final kills in that one? It was like what, 24, 28, 28 I think. So I think a safe bet is going to be to say 25, 24.5 to 25.5. Looks like it's decent odds for over. It was a slower start, but again the games are going to go a bit longer. So
없거든요. 근데 네. 먼저 들어가서 메이킹 다 했어요. 바이오. 목사. Yeah, it looks like 24 and a half and 25 and a half have decent odds for the over. Map duration. 소통강력 레이저 쏘는 거 보세요. 와. 이렇게 굉장히 침착하고 이런 구도 보는 게 굉장히 좋다라는 생각이 들었어요. 그래서도 I'd say over 32 is not a bad bet to have right now. 있었는데 아군 쪽으로 밀면서 본인이 They're not closing out 선언했잖아요. games quickly. 강심장 세이트였습니다. 맞습니다. 상대방 끌어들이면서 본인들 살고 It's LCK, so it's slower games. And in addition to that, it's Challenger, so slower games. And then we're looking at any other things looking really good. 고생을 할 수밖에 없었고 잡힌 듯 맞은 상황이 계속되면서 데미지가 좀 다소 아쉬운 부족한 상황이 이어진 광동이었습니다. Is there a good multi-bet for this? 바이블부터 Not 시작했던 really. 그런 교전이었네요. How's the match bet looking? 쌍꺼풀처럼 멋지게 들어갔습니다만 뭔가가 아쉬워요. I mean, D plus Kia for 3-0 is 예. 좀 많이 남았네. 확실히 조합의 전점 고점 차이가 많이 154. That's not 그런 terrible. 상황이 많았었죠. 그렇죠. 그 말씀하셨던 입돌이 뭔가 나와야 되는데 자주 나오지 못하다 보니까 이렇게 좀 됐네요 결과가. 고점 저점 차이가 진 챔피언들이 I don't think. 이게 다 곱하기로 가요. 맞아요. 네, 저점 What does 곱하기 3-1 저점, look 이거 like? 마이너스 2 곱하기 마이너스 Plus 2 220 for 3-1. Do we think ADF can pull out a single winning composition? 그러면 세이프 선수는 말이 안 될 정도 성적을 보여줬습니다. Let's see what their comp looks like next game, and then we can look into maybe doing a 3-1 bet. 들어가자마자 녹아버립니다. I think that's a fair. 자, 주인공 That's a fair bet. POG를 만나볼 텐데 POG 공개되어 있습니다. 누굴까요? 바로 세인트. Eh, I give it to Zeri more so. But that's just me. 완벽에 가까웠습니다. 맞습니다. 이 데스를 하긴 했지만 상대 노림수를 다 받아내면서 한 거라서 아군에게 판을 깔아주는 느낌도 있었기 때문에 별 상관이 없었다는 생각이 들고 DPM 1000을 또 훌쩍 넘겼죠. 또 해버렸습니다. 퍼 골드가 에이. 200%를 넘겼습니다. 와, 이거 플레이오프 대단합니다. 들어와서도 지표 계속 갱신하고 있는 느낌이 드는데요, 세인트. 그렇죠. 이렇게 상위 That's 플레이오프에 pretty high 와서까지도 damage per 이렇게 minute, 할 수 있다는 actually. 것을 보여주는 것이 Over a K. 베이지 선수가 첼시 That's 후보가 not 아니다 bad. 라는 것을 보여주고 있는 거고 대단합니다. 그렇습니다. Damage share 33 and a half. Okay, fair enough. I'll give it to him. Yeah, no, that's 나오지 못하면 그들이 이대로 가는 겁니다. that's a pretty dominant performance. I can't argue that. 맞네요. 이번 플레이오프도 두 번째 세트부터 시작이다 이런 얘기 해야겠죠. What happened to Zeri then? 아직 끝난 거 아니고요. Because Zeri must have fallen off 하나 the 끝났을 face of the 뿐입니다. earth. 이어지는 이 세트는 어떤 경기가 나오게 될까요? 저희는 다음 경기로 돌아오죠. Alright, so we got 5 minutes on the clock. I'm thinking we're probably going to, honestly, I think that we'll wait for the next draft, but if the draft is just a complete and total demolish like the first game's draft was, then we'll probably just go and hop into MMORPG Tycoon 2. I'm gonna go grab a hoodie. It's a little bit chilly. I'll be right back, guys.
There we go. Oh god, I look so much paler than the last time I was here. To be fair, it was already getting a little bit chilly up in New England where I was, so... Well, actually, no, it wasn't. It was overly hot some days, and then I just didn't want to go outside, and then it got overly cold afterward. So I spent a lot of time watching movies inside with a blanket and reading books. Alright, let me see. Where'd I put my phone? It's in here, right? Yeah. While we're doing this, I'll go ahead and start updating some of my art really quickly. 네, 오늘의 첫 번째 세트 초반 흐름은 서로 할 만한 이런 구도가 좀 나왔었습니다만 와, 기회를 잡았을 때의 이런 확실한 판단이라던가 여러 가지 면에서 디플러스기의 강력함을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 그렇습니다. 말씀하신 확실한 판단, 예. 확신 면에서는 그쵸. 디플러스 기아가 좀 더 앞섰던 것 같아요. 네. 우리가 조합을 더 잘 짰다. 네. 우리가 인게임 플레이도 좀 더 수월하게 할 수 있는 조합이다. 이런 생각을 했었던 것 같고 예. 분명 광동 프릭스가 몇 번 득점을 하는 장면이 나오긴 했습니다만 그렇죠. 저점이 몇 번 뜨기 시작하다 보니까 좀 안 좋은 그림이 나왔고요. 네. 채팅창에 아까 그 음수 곱하기 음수는 양수다. 아. 이런 날카로운 또 지적이 수까지. 올라왔는데 그렇죠. 저점과 저점이 같이 떴다. 그렇죠. 이런 서로가. update the 말씀 보시면 될 것 같고 네. 이번에는 같이 고점이 뜨는 뱀픽 구도를 좀 each of 만들어가야 them 할 것 really 같아요. quickly. 그렇죠. Let's 네, go 광동으로 with 한 방 pick 이겼으니까 first 네. since 세트 you're 보여줄 over 수 there, 있는 겁니다. Mario. 부분에서 플레이오프 들어오니까 그리고 롤드컵 시즌이 점점 다가오다 보니까 확실히 아지르에 대한 티어가 많이 올라갔구나 이런 느낌이 들었고 버프도 받았잖아요. 그러니까요. 꽤 그래서 의미 있는 버프를. 확실히 밸류 높은 조합이 플레이오프 때 큰 경기 때 더 좋다 이런 생각이 드는 경기였어요. 맞습니다. 다시 한번 또 아즈르 메타가 나올 수 있는 거니까요. 자, 그래서 자, 이번 경기 지난번처럼 지난 플레이오프 때도 이렇게 했었잖아요. 블루 선택해서 블루에서 2승했었으니까 자, 오늘도 그런 모습을 기대하고 있을 것 같습니다. 광동 프리스. 그렇습니다. 분명 1세트 뱀픽 구도에서 저는 심리전을 걸었다고 생각합니다. 아, 예. 그런데 안 먹혔다고 생각합니다. 그렇죠. 네. 오늘은 그냥 그저 쿵쿵쿵 There we 그래서 go. 오겠다. 승자조 진출을 바라고 일단 완성을 시켜 오신 거고. 급하게 그렇죠. 수정. 급수정. 예. 3대1로 뒷길을 잡아내고 승자조로 진출합니다. 저게 만약에 네. 2로 바뀌어도 얼마나 기분 좋아요. 맞아요. 어쨌든 승자조를 디플러스 기아를 잡고 갔다? 네. 그냥 우승 후보 되는 겁니다. 그럼 완전 대박이겠죠 광동 프릭스. 그렇죠. 저보다 POG 받아와. 예. 랜서의 본명이죠. 맞습니다. 자, 랜스 선수까지 많은 사랑과 응원을 받고 있는 것 같습니다. 네, 하지만 디플러스 기아가 워낙 지금 흐름 다시 한번 잡아놓은 상황이다 보니까 There 한점 we 더 go. 따라게 되면 We 그대로 got 거의 the new 경기로 붙이는 profile 겁니다. picture 그렇죠. up. 디플러스 기아 다시 한번 생각해봐도 대단한 게 상체 3인방이 이번 Go ahead and do 경기에 that 선수 over 중에 이런 큰 on 경기에서 굉장히 침착한 경기로 계속 보여준다는 게 너무 대단한 것 같습니다. 사실 YouTube. 일반적으로 어떻게 보면 3군에서 올라오면 네. 몇 시즌 헤매야 되거든요. 그런 게 안 그렇죠. 나옵니다. 맞습니다. 세인트 캐리 해줘. 예. 네. 아주 귀엽습니다. 내 눈은 두 개인데 개인데. 맨날 세인트 하나만 보여서 문제인 안과를 가보자. 아니 너무 그래도 그렇지 시청자분들한테 그거 무슨 말이에요? 아 죄송합니다. 아니 이렇게 아까 좀 이렇게 누클리 해설 T예요? 너무 티야. 이거 완전 티예요. 와 완전 T구나. 와. 실제로 완전 T 진짜 성격인데. 말이 그렇다는 거지. 약간 좀 야. 주전 반응이 나오면 저희가 받아줘야죠. 예. 저희 와. 일인데. 죄송합니다. 제가 완전 T 100%다 보니까. 예. 그렇습니다. 아 근데 그만큼 세인트 선수가 또 잘생겼고 롤도 잘하고 성격도 그렇죠. 좋고 형이에요 형. 그러다 맞아요. 보니 네. 게임 잘하면 형이죠. 그렇죠. 세인트 형. 네, 정말 세인트 멋있습니다. 또 이렇게 트리플 S 이번에 올라오면서 이번 확실히 챌린저스에서 최고의 뭔가 상체 힘을
있습니다. 그렇습니다. 광동 프리스는 1세트 때 진짜 호되게 얻어맞았다라는 생각이 들었을 것 같아요. 네. 의도대로 된 게 별로 없다. 아 이거 미포의 활약도 나와줬어야 되는데 좀 아쉽다라는 생각이 불 선수 머릿속에도 있을 것 같고 이번 경기는 뱀픽을 대폭 바꿔보는 게 필요할 것 같습니다. 맞습니다. 네. 자, 그래서 이번에 뭐 시도가 또 어떤 게 나올 것인지 앞서서의 자크는 좀 아쉽게 됐습니다만 맞습니다. 자, 이제부터 좋아지면 되는 겁니다. 역시나 뭐 나서스 세나 이런 픽들이 좀 생각이 나는 것 같고요. 자, 럼블 계속 뭐 고정벤처럼 들어가고 있습니다. 그렇죠. So I do that. Boom. 나서스를 주로 블루 진영에서 변수 차단하는 느낌으로 밴을 많이 했었거든요. 그렇죠. 광동이 나서스 밴을 할지 혹은 살면 바로 가져올지. 근데 나서스가 뭐 다들 아시겠지만 말도 안 되는 오피냐? 그건 아니에요. 맞아요. 네. 그냥 대응이 안 되는 아직까지 연습 때 많이 만나보지 못한 막 그런 느낌이 있어서 선수들이 좀 밴을 하는 느낌이 있는 것 같은데 일단 세나벤 세나벤을 블루에서 그러면 예 저 디플러스 기아는요? 아 그래도 까다로울 수 있다. 그렇죠. 아 나서스 베내줬습니다. 네. All right, so the YouTube one is now up. Let's go to Twitch. 전 이런 패턴이라면 혹시 아이번 같은 거 빠르게 가져오면서 원딜과 조합하는 패턴도 보여주고 싶을 것 같다는 생각이 드는데요. 저도 딱 그 생각하고 있었거든요. 그리고 세주안이도 없고. 두 분, 네, 좀 같은 생각을 좀 공유하고 있습니다. 무당핵 무당 준 같이 인가요? 예, 듀오죠 듀오. 아 예. 뭐 미리 뭐 예언을 해주셨고 그대로 나와줬습니다. 이 타이밍엔 요게 좋다. 아 진짜 아이번이 나오네요. 이러면 디플러스 기아가 뭐 AP 정글 빌드업을 할지 아니면 좀 무난한 AD 정글 쪽으로 갈지 봐야 될 것 같습니다. 네. 야, 슈는 자신감을 표현하고 있는 것 같아요. All right, so we're starting off with an Ivern. We got Cannon in there. Interesting way to start. 그리고 상황에 따라서는 공속 캐넨, AS 캐넨이 나올 수도 있는 거라. 그렇죠. 전략적인 노림수가 좀 매섭게 들어가고 있는 것 같습니다. 이러한 노림수 자신감이 바탕이 되지 않으면 할 수가 와. 없습니다. 그리고 바이. 와, 그리고 이거 바이탈리아드, Cannon Vi. 르블랑이드 뭐 이런 게 Don't, 예. don't, 리시도 많이 no. 잡아주죠. No. 그렇죠. 했담 이기는 리신. 좀 매서운데요. 나의 나옵니까? 강한데요. 나왔습니다. They're just going because they're the better team, but that's a terrible pick. 해야 돼요. 해야 됩니다. 네. 이렇게 자, 그렇게 선택을 해줄 것으로 보입니다. 그래서 뭐 트리스타나 I love 플러스 the Triss. 이즈리얼 Lock 같은 it. 쪽으로 가나요? Lock 저도 that shit. 이즈리얼 하는 게 맞는 것 같아요. 포커싱을 분산시키는 의미에서라도 사실 상세 3인방을 Lock it. 싶을 것 같긴 한데 그래도 He's gonna 트리스타나 last 이즈리얼 chance, 딱딱히 second 하는 switch 게 to like LeBlanc or some 상대 shit at me. 예측을 벗어나는 thank you. 뱀픽은 아니지만 가장 You already have the Ivern, so like you can do a hard carry Trist. 그래서 트리스타나 나왔고 깜짝이야. 예. 라이즈. 탑 르블랑인가? 라는 생각도 했었어요. 요즘은 트리스타나 원딜 잘 안 가고 라이즈로 가나요? 자, 라이즈 픽. 캐넨 상대로 나왔던 패턴이긴 하거든요. 그렇죠. 와! 갑니다. 요즘 미드 라이즈 안 나옵니다. 탑 라이즈가 많이 나오지. 맞습니다. 옛날 메타에서는 미드에서 많이 나왔었지만 네. 이제는 완전 탑이죠. 라이즈. Heard we hate winning games in Korea, Challenger. We hate doing that, right, right, Kwangdong? 예. 그런 부분에서 르블랑. 르블랑이 좀 더 속도 내기에 괜찮다고. Okay, bro. I just, 네, 실제로 르블랑은 I'm terrified. I don't even know if I wanna watch this one. 물론. 오르키. 아니 이것도 뭐랄까요? 약간 She asked for 2K with the follow. Appreciate it. 샥 선회를 한 느낌인데요. 자, 코르키로 좀 가면서 네. 이렇게 전반을 마무리 지었습니다. 약간 안전성도 좀 더 갖추면서 가자라는 생각인 것 같죠. 디플러스 기아. 맞습니다. 이어서 네 번째 팬 보겠습니다. 꾸준히 뱅카드에 나오고 있습니다. 그리고 이런 구도면 뭐 다시 한번 직스 같은 챔피언도 좀 떠오르는 것 같고요. 네. 동의합니다. 이즈리얼까지. 이즈리얼을 본인들이 좀 탐내하는 상황이 아니었을까 싶은데 상대가 먼저 가져갈 수 있으니까 이즈리얼 네. 잘라줬고요. 직스까지 말씀하신 대로 연달아 밴을 하는 게 좋은 선택으로 보입니다. 자, 여기서 이제 뱅카드. 자, 마지막 보죠. 자, 일단 브라움. 자, 그리고 이제 광동의 선택입니다. 이러면 남아있는 서포 중에선 생각나는 게 뭐 라칸이나 그런 챔피언, 렐 같은 챔피언이 좀 떠오르는 것 같은데 라칸 렐. 광동 노티렉티어가 프릭스는 조금 내려갔으니까요. 맞습니다. 네. 광동 프릭스는 말씀하신 대로 직스 같은 거 자르고 가는 게 좀 마음 편할 것 같긴 하거든요. 직스 주면 좀 불편하지 않아요? 자, 그래서 또 고민이 깊어지고 예. 있는데 선택해야겠죠. 자, 최종 선택 보이겠습니다. 직스. 아, 뽀삐입니다.
어떻게 생각을 할까요? 이거 카이사 빌드업인가요? 카이사와 뭐 돌진 챔피언 하나 뭐 구성할 생각인가요? 그리고 노티를 해요? 디플러스기야? There we go. 오! 확정 CC가 중요하다. 자, 그래서 선택을 했습니다. 그러면 이쪽에서 카이사로 가나요 혹시? 그렇게 될지 한번 보죠. 네. 카이사로 뭐 파고들겠다 이런 생각인 거지. 자야락한 무난하게 구성을 하자. 그리고 아이번 플러스 알파니까 하이퍼 네. 캐리 원딜류로 가자라는 생각이었던 것 같고 말씀하신 대로 자야 라칸으로 마무리했습니다. 그러니까 노틸 보고 자야 쪽에 좀 손이 간 것 같아요. 그리고 누클리아에서 계속 강조하신 바루스. 네. 티어가 많이 Alright. 어떤 이유에서 Guys, 예. Ivern Triss. So it's a rise top into Kinnan. 맞았다 보니까 후반 캐리력도 많이 올라갔다는 생각이 들어서 플러스 기아가 그런 부분에서 바루스까지 I mean, it's a lane fix, but that's about it. You got Quirky, Varus, Nautilus. Lee Sin's irrelevant, but so is... I don't... I don't like either of their drafts, really. I think that it's just on one win because they got a shit ton of poke. They got a shit ton of poke, and they do have Triss with Ivern, but what the fuck's Rise gonna do? Perma-split? Like, I don't get that. 갑자기 상대 압박하다가 공간을 바로 뒤로 순간 이동. 그리고 거기서 버스트해서 먹어버리고. 이런 플레이가 가능하다. Yeah, I don't see a way that they actually do anything with that. 생각이 드는데 그런 경기 흐름을 만들어낼 수 있을지가 광동 입장에서 가장 중요하다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 디플러스 기아는 여러 가지 생각을 좀 했던 것 같아요. 저는 캐넨이시 빠르게 등장하는 걸 보고 미드 쪽에서는 탈리아든 르블랑이든 무조건 AD가 나온다고 생각하고 있었는데 코르키로 선회를 했거든요. 이거는 계획대로 된 건지 아니면 계획 수정한 것인지 좀 궁금한 상황이라고 보는 게 맞는 것 같고 그래도 기본적으로 쌍포 체제고 그리고 또 확실한 이니시 수단도 있다 보니까 하기 나름이다. 우리 좀 불리해도 싸움 잘하니까 극복할 수 있어. 이런 생각을 디플러스 기아는 하고 있을 것 같습니다. 맞습니다. 그 결과가 어떻게 나올지 여러분들 궁금하시죠? 준비된 2세트 경기 지금 바로 만나보겠습니다. Let's go. Alright, yeah, no, I think their only win condition is Tristana popping off with her roams with an Ivern to 2세트 경기 만나보겠습니다. get her ahead. 자, 여기서 0대2가 되는 것은 광동 입장에서 말 그대로 대비이다 보니까 중요한 세트입니다. 자, 랜서 선수가 오늘 또 재밌는 Because Zaya is basically just 좋은 픽이 되어야겠네요. 라이즈가 LPL은 물론 SK에서도 최근에 a glorified defensive ADC. 전략적인 가치가 꽤 뛰어난 픽으로 분류되고 있는 건 맞는데 픽 자체가 안정감이 뛰어난 건 아니에요. 맞아요. 라이즈가 사실 나름 탱키한 템필드가 Tristana, it's all about the Tristana this game. I don't hate the Rise pick, but I don't like it. I hate the Lee Sin pick, but with Kennen, like, it's gonna be hard for Kennen to find a good angle against 4 range champs. 그래서 잘 활용하는 게 필요하다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 말씀하신 생존 부분에서 랜서가 지금 라인전 좀 세게 하기 위해서 유성을 들고 왔다 보니까 난입이 아니거든요. 맞아요. 네, 그래서 Back to the fucking Quirky Tristana matchups, Lord have mercy. 뭐 생존 실력을 잘 Congratulations, 바텀 라인 you played yourself. That was not exactly great. Wait, Pengyan wins that one. 어우, 자신감을 찍어 누르는 건지 서로가 What the fuck are you doing, Saint? 키가 인광탄이 만화 소모량 및 풀타임 너프가 있긴 했습니다만 1레벨 타이밍에 게틀링 건 지금 똑같다. 그렇죠. 그렇죠. 자, 그리고 여기서도 다툴견이 Finish the auto Bible? Like, what's he gonna do to you? Like, good lord. This is so hard to watch, man. This is hard to watch compared to like actual LPL and LCK. Hell, this makes NA look good. 포킹 바루스가 완전 사장됐잖아요. 그렇죠. 그래서 티어가 많이 내려갔었는데 그래도 약간 보상 느낌으로 기본 공격력 버프도 있었고 패시브 버프도 좀 크게 이루어졌다 보니까 나는 괜찮다라는 얘기를 선수들이 하는 것 같더라고요. 실제로 픽 빈도수를 봐도 애쉬 없고 막 이러면 할만하다.
애쉬, 진, 바로스 뭐 이런 픽들이 일단 팀을 받쳐주는 데 있어서는 또 되게 좋은 픽이다 보니 That was 이런 clean. 상황에서는 상체 싸움을 Did y'all see that Ivern part of the 유효한 clear? 쪽으로 작용할 수 있다라는 생각을 So he 할것 queued the 같습니다. blue, used the plant top over, collected wolves, and then finished the queue back to the blue buff to clean that one up with the immediate Grom. That was a pretty clean clear there. KT도 진짜 말이 안 돼. 와 9.0 아니, 샤넬이 정글인데. 무슨 일이고지 이게? 진짜 공격적으로 하는 거 좋아하는 야. 선수거든요. 예. 자, 그런 선수가 또 앞서서는 마오카이면서 탱 마오카이 했었는데 그러니까요. 이번에는 이제 본인도 So, 그냥 만개한 것도 보여주고 싶겠죠. You have Tristana and you have Rise, which are going to be perma shoving. 그런 건 있을 것 같아요. So the early Ivern clear that is so powerful is just kind of going to waste. Because you're just splitting the map down the middle 하긴 하더라고요. 여기 그래도 and getting fucking nothing for it. 역으로 근데 들어와서 오, 다음 스텝. 선텀이 캐넨 의식해서 또 점화가 아니다 네. 보니까 역킬각 내기엔 또 쉽지가 않아요. 자, 그래서 커터 선수 체력이 좀 많이 좀 빠졌었습니다. 자, 그래도 사상자는 없었고요. 이게 자야라칸이 최근에 티어가 Nice. 그렇게 높지 않은 부분에 있어서는 또 바로 수업 개념으로 I think TK just wins because they're better. Like, they're just 적극적으로 나오고 있는 better 그러니까 team. 예전에 1레벨에 죽음의 찍고 막 앞으로 밀고 들어가면서 딜교하면 거의 최강의 바텀 듀오다 이런 얘기도 들었었는데 Like, Bull's solid, but he's like, 소위 말해 한 it. 명이 갖고 있죠 그런 플레이가. like Lancer just did nothing last game, and what the fuck's he gonna do this game? Perma shove early just to do nothing. 특장점 몇 개가 좀 빠질 수도 있는 거죠. 자, 빠지게 됐습니다. 그리고 치명적 속도 삭제 이후에 자야 티어가 엄청 내려갔다는 얘기가 많아요. 제가 그걸 잊고 살고 있었는데 지금 적극 공감하시는 얼굴 표정이에요. 그래서 일단 잘 빠졌고요. 말씀하신 치명적 속도 삭제가 지금 나온 양쪽 원딜에게 있어서 꽤 주요한 Yeah, I think that this game's gonna still get to 22 kills, believe it or not. 22 or 23, at 최근에 least. 이게 나오다 보니까 이 두 챔피언을 옛날에 가장 좋아하던 선수가 또 너구리 선수였거든요. 네, 너구리 선수가 또 떠오르는 매치업인 것 같아요. I mean, you have a Tristana. 챌린저스 너구리가 나올 수도 있는 거죠. 맞습니다. 자, 랜서. 너구리가 극악을 드러내기 시작한 게 챌린저스 때였거든요. 맞아요. 제가 그때 챌린저스 중계할 때였는데 진짜 와 보면서 이 선수 물건이다. 역시나 물건이었어요. 데뷔 때부터. 네. 네. 그래도 미드에서 세인트가 오. 선 이거 많이 아프죠? 오! 승현이 심리전 했는데 커리지가 전멸 써서 실드로 걸어줬어요. I don't even actually think Ivern needed flash there. 어쨌든 좀 전면 But 아껴놨습니다. it literally ended up being Corky flash for Ivern flash, so Trist is fine. 잭스나 전멸 안 빠지고 아이번 전멸과 코르키 전멸 교환이니까 Like, that just gives Trist an advantage, actually, wildly enough. 그리고 또 미드를 위한 것이다. 뭐 이런 것처럼. 와, 진짜 오. 맞아요. 물겨운 희생. 네. 말씀하신 대로 정글러들은 미드를 보좌해주는 역할이라고 봐도 무방하죠. 특히나 아이번 Just walking over that ward. 자, 그래서 트리스타나가 좀 클 수 있게끔 잘 받쳐주는 게 중요한데 자, 그런 거 보여줬습니다. 그러면 Lee, can I get a 나오자마자 contest this? 이렇게 먼저 와 있습니다. 탑쪽 주도권이 있으니까 먼저 칠 수 있는 거거든요, 광동. 그래서 랜서의 We're 도움으로 just taking the one. 하나 먹고 좀 빠져주고 있죠. Fair enough. 일단 바텀 라인전은 좀 불편한 게 맞아요. 그런데 일단 광동 프릭스가 상체 쪽에서 주도권을 활용해서 이득을 보면 괜찮다고 말씀드리려고 했는데 이게 갑자기 상황이 바뀌었네요. 바이블이 올라오는 동선을 예. 좀 신경 썼던 거 같죠, 광동 입장에서? 그래서 오히려 유충을 조금 더 많이 챙겨줬습니다. 화려한 등장. 물론 이제 광동이 수학의 낫을 둘이 들고 있습니다. 약간 누웠다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 예. 조합 그렇긴 있는 한데 조합이고요. 그래도 라이즈가 광역딜도 이제 잘 나오고 막 이러다 보니까 좀 해볼만 하지 않았나라는 생각이 들었는데 좀 신중하게 가고 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 초중반에 무너지는 상황은 좀 피하겠다라는 생각이 있지 자, 싸움 자체를 좀 피해주는 모습이었었습니다. 그리고 아이번도 은근 6렙형 정글러다 보니까 데이지가 본체인 정글러다 보니까 그런 부분에서 신경을 좀 쓴 것 같아요. 맞습니다. 코르키가 너프가 좀 뼈아픈 건 맞는데요. Corky feels really strong into this matchup right now, 범주 안에 있고요. which is 그래서 이렇게 interesting. 뭐 무난하게 성장을 하면 밸류 싸움 면에서 딱히 밀리지 않는다라는 생각을 세인트 선수는 하고 있는 것 같습니다. 끝까지 쓰겠죠. 그래서 Okay, 바로 Like, 살벌하게 보이는 it just 모습이 evened out 그리고 where 드래곤 you were. 드래곤은 이제 아이번 You are up a flash, but that would actually require your jungler to come help you out. 욕심이 과하다. 자, 괘씸한데. 자, 그래서 싸움이 그래서! 나왔습니다. 그래서 웨이브고요. 리시엔과 한번 어그로 핑퐁이 됐고요. 그리고 세인트가 세인트 세인트 위치. 위치. 오, 세인트 세인트 세인트. Ooh! 그럼 다른 쪽에서
여기 부패 사슬 대박 났는데요. 그렇죠. 아, 초대박 났는데요. GG. 아, Yeah, that's just straight GG. 그리고 컨텀 광도 쓰이고. Oh, okay, Ivern. That was well played, but still just GG. Okay, we're gonna go and call it a day on that. What the hell? What is this? Where is it? Oh yeah, I was trying to download that. Okay, so with that being what it is, we will go ahead and get this up, and we are going to go ahead and launch some Steam. Please launch on the left screen instead of the right. And let's update our titles. Let's see if that works or not. MMORPG Tycoon 2. Done. YouTube. That doesn't have it. Let's go to Kick real quick. We can go and launch the game for one though. Where's our titles? We got that updated. Updating on this side. Alrighty, so we're gonna make a YouTube video out of this one. So let's go ahead and get that going. Alrighty guys, so welcome in. If you guys haven't been in here before, we are going to be playing some MMORPG Tycoon 2. We're going to make a whole new server and see how we go. Alright, World of Quest. That's a wonderful name. If anybody's in the chat, let me know what you want us to call it, and let's see what we can do. Let's get this reset so I can see any chatters or anything going on. Anything else that I really need to see? I think not. Beautiful. Go ahead and exit out Thunderpick because we don't have any more games today that we actually care about, and there's nothing worth betting on because it's challengers. Alright. So we need to come up with an entire theme for the game. World of Warcraft. Let's see. I was thinking something like Stick Wars, but that would be a little bit too basic to start us off.
How about the evolution? Evolution. Alrighty guys, so welcome on in. We're going to be doing an MMORPG Tycoon 2 playthrough, just building out probably our first area of the world and doing all of our numbers and shit, because the numbers are the hardest part of the opening. Usually I spend like 4 to 5 hours just working on numbers, making sure everything's balanced. But I think we are going to create a theme here of the evolution of... We need to come up with an entire game idea. How about... It's a caragor. Anybody got any ideas for an entire world to build? Final flask evolution of... How about the evolution of flasks? And then it's going to be a very potion biased game. I'm excited because they just did a completely new patch for this game recently, and it had a lot of new artwork and designs, but it also had a lot of character additions that will make it a lot of fun. So the evolution of beer, mead, flasks, mugs. Not Mug Wars. There you go. Flask evolution. Story. Explorers. So the thing about having explorers as one of your bases is they tend to wander off, and if there's a harder boss, they tend to completely fail. So combat's important, but like PKing and stuff like that, which drives a lot of people away from the game. RPGs. I would like RPGs to start off because it also starts with parties, which is nice. Not PvP, not casual. This always ends up very boring games because everybody just kind of stays near the town halls and doesn't really venture out except for every once in a while. Free to play! Yeah, I think we're just gonna go with an RPG because I like the parties to start. Alright. Strong theme. We've got a strong theme with the flasks. So, yeah, I think I'm okay with
having a ton of hugs to start us off. Yeah, and we can upgrade our advertising as we go, I think. It's kind of nice to have a little bit more advertising early. Okay. All right. So the first thing I like to do whenever we start these games off is I like to mess with the map a lot because we want to have level areas from 1 to 20. So first thing I like to do is grid network. Okay, grid. See where all the regions can be, and then kind of mess with it from there. That's a fun starting area right there. So this game does take so many hours. It really, really does. Alright, so the first thing we want to do is we want to have 3 level 1 areas. I've done this a couple of times, so just trying to remember. We want 3 level 1 areas, 1, 2, and 3. And then condense it into 2 for 4. And then 1 primary one for 5. But then you want to break it off into a small island for like a dungeon or something along those lines. And then, or 2 5s, but have it in like a single path where everybody joins in for that single path into the 5s. And then have like an island for it. And then the 5 split off into, or like, let's see. We got an idea. Let's see how this looks. Love this, but I don't know if it's super viable. So let's go ahead and get rid of these. So we got a 1, 2, 3 right there. Let's get rid of this, this, and this. We got a 1, 2, 3 right there. No, that's not quite it. That's the problem with the corners, is it's kind of hard to do it from the corner, even though I love this as the starting spot. Maybe we can make that the end, though. Maybe that's like one of the final level 20 islands. So let's look over here. We got a beautiful one right there, but that's also a really good ending spot. So maybe something like right here looks a little bit... kinda. That's a massive starting region right there. Massive starting region. I don't want a starting region that big. So maybe let's look over here. Now this looks like something we can work with because we've got this, and this can be our 2 1s. 2 of our 1s. Maybe this one for a 3rd one. Then we have a 2, 2, 2. We have a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 4. I don't like that though because that cuts this one off. Alright, maybe keep the ones separate and go back to this idea that I had over here. So maybe we go 1, 1. No, that's too little, just a bit too much. So, what if we did... So it was 1, 2, 3 was how we did. Here, 1 second. We're gonna go look at our other map. We're gonna go and save it. You know, yeah, unknown save. That's fine.
do it for me. I don't care. South Assassin. What the fuck? Yep, that's the save for now. That is fine. And then we are going to exit and go look at the way we did our other map. Because the way we did our other map was a lot of fun. And I just want to re-look at it to kind of get my bearings for how I want to do it. Because this one had a lot of good ideas that I just wasn't able to fully complete. Alright. That I didn't like a couple of parts of it. So, let's see. Yeah. Yeah. Alright, so this was our initial one. These are, let's see. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, so that's how I did it for that. Nobody was going to this 3, that's right. So that was one of my issues. So let's look at it for a second. So we have 1, 1, 2, 1, 2, and this was a 3 and this one was a 3, but nobody was going to this 3. Like, this one's still one of my least populated servers, if I'm remembering correctly. Yeah, there's 4 inns, 4 taverns, and 175 residents, whereas this one has how many residents? 1,603. Yeah, so this one was an entire issue for me. And then this was my 4. I'm not trying to click on the pine trees. This was 4. And this one was taking a while to fill up, but it's already got more residents than this 3 does. Which is crazy. I've already got a couple of level 6s, so I'm still leveling a little bit too quickly. This one was, how full were you? You're completely full. How full are you? You're pretty full. This was my starting region, though. This one's almost full. This one is also almost full. So my level 1s are struggling to move out. This one's full. How's this one doing? This one's still got room. Because they all moved into here pretty quickly. This region is just a struggle over here. And then this one was doing well. And 4. And then we had a second 4. Wait, did we actually already design this one? We kinda did. We were super lazy with this one. I remember that. We just wanted to get it done because we were leveling up a little bit too quickly for me. Leveling up too quickly on this side, leveling up too slowly on this side. That's the hard part. So let's look at the system that we had built. Levels, finance, sales, cool. So base XP is 100, extra XP per level is 8, elite multiplier is 3, boss multiplier is 10. Base kills 15, extra kills per level 10. But they were leveling up too quickly, that's the weird part. Maybe they were getting too powerful too quickly? So they were able to run through stuff a little bit too easily? That's really my best guess. So I'll need to work on that, and then there we go.
think pretty much everybody that made it up there unsubbed instantly. High level 40 is fucking crazy. He has so much gold. So we're gonna chill out on how much gold we're giving people. Oh, wow. What was that? So let's look at him real quick. Where was he? Deathly Dan. Deathly Dream, whatever he was. So what I want is for them to have 2 regions for quests after that first level. So they need to go through 2 regions till they get their next level. Okay. We'll work on the, Oh wait, I wanted to look at one more thing. Whoops. Let's go back into it real quick. Because I kind of wanted to look at just the rest of the map for the map setup, because that's what I'm doing right now. And then I'll go through the levels info afterward. Okay, so anyway, grid. So we had, I kind of like the way this is set up, really. I want to give them 2 options, though. For where to go. That's why I have it set up like 6, 7, 8, 9, 10, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5, and then it's going to be like 11, 12, 13, 14, 15, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 15. What? There must be another one here that I missed, right? 10. So then it would go from here, it would be like 11. And then from here it would be like 11, hopefully. And then 11, 12, 13. What the hell? Okay, that's only one. That makes sense. 11, 12, 13, 14, 15. And this one would also end up being, so it would be 11, 12, 13, 14, 15. And then this one would go here, and this one would go here, 15 for the dungeon. And they would also both go right. Or how was I going to do that? 11. Oh, it's going to go 10, 11. Huh? 11. Wait, does this go directly over here? Yeah, it does. Okay, so I would boat across here. So 10, 11, 12, 13, 14, 15. There we go. Then both the 15s can go here, and then they also can go here, which would be my 16, 17, 18, 19. Oh, I was doing 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. And these would all be level 20 style zones or something along those lines. I don't know why there's 2 10s over here. Well, I guess it makes sense. For the dungeon islands, that's right, but this one I didn't have space for a dungeon island, I'm guessing? Like, let me see, where else could I have put it? Nowhere. Okay, fair enough. So yeah, that's my dungeon island right there. Then 11 through 15, whatever, 15, 15. Then final area that I can mess with all I want later on. With a bunch of different shit I can do. Yeah, that makes sense with a lot of in-game content.
So it would be 15, so 16, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 18, or 17, I was going to do like a dungeon at 17. That's right, 16, 16, 17, 17, 17, dungeon, and then also have it connect up here to 18, 18, 19, 19, 19 dungeon maybe, and then I was going to go 20, 20, 20, 20, 20. Maybe get rid of this one, and then that way there's the end game dungeon content right there, or post game, whereas this is like the main game content end game. Maybe like a town here or something fun, like just a dedicated almost town area. And then, yeah. Maybe like a universal town for people who have already beat the game. And then that could have sky trains like going everywhere for fun, because why not? Have a sky train go all the way from here back. Yeah, I don't dislike that. That's not a bad way to think about it. However, we do know that if we're building these double areas, that we're going to need to mess with it a lot. Because we don't want what happened with that first 3 to happen again. Pause. Okay. So we have 1, 2, 3, 1, 2, 3. So we already know that we had so we want 1, 2, 1, 2. No, we don't like this area to start off like that. Because that first 2 got really congested. I do remember that. So, like, all these early areas are going to end up congested at one point in time or another. That's where you need so many of them early. That specifically it's the ones that you need 3 of at least, and then you can have the 2s being a little bit more minor. So let's look for a second, see if there's anything that just makes sense right off the bat. What we're looking for then, is we want 3 of them that connect directly into 2 of them, at least shared by 2 by 2 borders. But we don't want anything that's monstrous as a starting region, because that just gets fucking chaotic for when you're first building out the game. Alright, so there's so many massive ones in this one, goodness. We might want to reload just because of how big the areas are on this one. Like, this would be considered like a medium one right here. This one might be. That would be a reasonable starting one. This would too, but it's there. This isn't bad. There. Yeah, but they need to share with 2 of them, not 1. So we got 1, 1, 1. 1, 1, 1. No. How about... No. That's going to be such a great area at some point, but I think I want that to be the end. So let's see if we can force something over here that just makes sense.
such a good area too. So maybe I put those as like the 10s. That leaves me over here. Okay, so let's get rid of those two and see if it makes more sense. That is such a huge region. I thought that was a frickin' area so I could just do this. Lordy. We just want 3 that lead into 2. 3 that lead into 2. I am not seeing it. Like, if they could cut this region in half, that would be delicious, but like right there, that would be so nice if I could cut that one in 2. So close, man. Wait. Wait, this might actually work. Okay, so let's go boom, 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 boom. We got our 1s that lead into a 2 here and a 2 here, and this one connects to both of them, so this one can be the central starting one. And it's not too crazy of a starting map. This one's pretty fucking huge, but we'll deal with that when we deal with it. So, 1s, 2s. Let me see. Would you let me do a mountain pass from here to here? Yes. Plenty of space for that. Okay. And a region pass like right over here, so this is the end of the zone. Plenty of building room. Awesome. Okay. So, looking at the grid, we got our 1, 1, 1, 2, 2. And let's go 3, 3, maybe? So that the 3s are all connected. I love this area, but I don't think I'm going to keep it. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4. Perfect, because we can interconnect all this shit. Now then we're looking for our 5... which I think is right there. And then we just need a 5 island. Where's going to be the best place for a 5 island? There, maybe? Ah. That sucks. 5 dungeon island. Okay. Which is great because that gives us a really quick and easy 6, 7, 8 sort of thing. Possibly over here. Let's go ahead and build up anything that is not directly touching our mainland real quick. Ah, it touches right there. That's annoying. No, 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 no. Okay. Okay. No, no. Cool. Alright, so that's our 1 through 5 island. Beautiful. Okay, so now then... we need a 5 dungeon place. I want to keep that if I possibly can. That would make me get rid of, what, 5 regions to keep that one. 1, 2, 3, 4. 4 for this one. 1, 2, 3. It's only 3 for this one, so I guess that's the answer. So that's the 5 dungeon island. There will be a little town somewhere like up in here. Then we got to go 5 down to here. That's a long one, so it's going to be expensive, but hopefully by the time we finish our 5 islands, that's going to be pretty easy. So,
This will be 6 right here from Dungeon Island 5. So 6, 7, 8, 9, no. 6, 7. 8, 9, 10. 10 island. 6, 7, 8, 9, 10. Cool. And that one can go all the way straight to down here. Which is beautiful. 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful. 10 island. Perfect. Alright, now then we need this connect somewhere over in here. Tin Island that we want to connect from 2 different ways. So perfect. 6, 7, 8, 9, 10. Nope. 6, 7. I love this area. I don't want to get rid of it. So how can we do this? 6, 7, 8, 9, 10, and 10 island. Yes. 6, 7, 8, 9, 10. 10 island. So that's 3 level 10 islands, or 3 level 10s. So this level 10 goes right over here for our 11. So we'll start off right here with 11. 11, 12, 13, 14. Oh, that's right. We want 2 sets of 11 through 15. So let's rebuild all this. So 11 here. Is there anywhere else I can comfortably place one? Not really. We can put it here. So I think what we're gonna do then is how can you move between islands again in MMORPG Tycoon 2? Here, we're gonna go ahead and save. Save. Do it for me. Save. Saving. Let's wait for the saving button to disappear. One, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 dungeon. So 5, 5, and then dungeon. I like that. That's fun. No, but I'd prefer that then.
And 10 and 10 both go to the same place. Alright. So, 10 island here. Just want to see my options again for moving people between islands. So we're going to reconnect over here. Alright, so let's relook at this. So this did not work at all, because these are both ones that lead into a 2 here, that lead into a 3 and a 3 here. This one's was the primary server and it took everybody over here. So that's the issue from the first place. That's why the other one's going to work out so much better. Now then, grid. We did 5, 5 island 6. We kind of made that into a separate 5 island 2 and then 6. That's bad. I don't like the design of that at all. Not looking back on it. Okay. So, what are our options for pathing? So, flight paths. For instance, we could go, I don't really care, dragonfly point dude, and then we can get them to fly over there, right? So I think I can just create a flight path for that. I know it's expensive as all fuck, but that should be fine. Expensive as all and holy fuck, but I just need to remember to save up enough for that, which is totally fine. Okay, so I got 10 here. 5. Actually, we could make this the 5 island. No, we couldn't. This needs to be the 5 island so that I can go straight down here with the boats. And straight up here with the boats. 6, 7, 8, 9, 10. 10. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Whatever the fuck, it doesn't really matter like that. I actually want to see, is there anything I can do with this so that it doesn't look quite like that? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. You know what I mean. 5 island, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10. And then you just need another island, which is perfect. Right there. 10 island. That looks much better to me. Now then from the 10 island, we can go straight on over here to 11. We can go straight on over here. Is there a way for me to go directly through here? Where's it going to go to if I do that? Right here. Okay, so 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15. Get rid of that one. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. So close to working. Damn. 11, 12, no, 15's here, so maybe that's got to be 11, so maybe that. Still got plenty of space down here to do some fun stuff with. So 11, 12, 13, 14, 15. Island. Yay. These connect, I know. It doesn't look like it, but they do. Because that rock right there, I'll be able to connect them. I should be able to. 11, 12, 13, 14. Okay, we'll just make that 15. I don't even care. Actually, I do. I don't like that at all. How about that? That, I think, should make it a little bit better. So yeah, 11, 12, 13, 14, 15. Will I be able to connect those? That tiny boulder makes me think not. 11, 12, 13, 14, 15? No, I don't like any of the way that this is going, so let's get rid of all of this real quick. This position for 10 Island is really uncomfortable. So what I think I can do instead is put the 10 Island right there. Or right there. So that is the 10 Dungeon Island. Then we're going to go 11. And they can be next to each other, that matter like that. So 12, 13, 13, 14, 14, 15, and 15. And we can make... Ooh, that's brutal. I don't love that, but let's do it. Okay. Let's get rid of so many regions down there that I do not want to get rid of, and I cannot do that. Okay. So what I can do instead is I'll make this my 15 island. 11, 12, 13, 14, 15. 15 island. 11, 12, 13, 14, 15. 15 island. Perfect. And then 15 island can be down to here, which is 16. Which we'll just do 116.
There we go. That makes it feel a little bit better. However, that makes this all feel a lot worse. So, how about we'll just connect the 11s and all that shit. It does not matter like that. So that's 11. That's 11. Hate that. Oh, I have an idea. It's going to make everything feel a lot better. So it's just going to be 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. And hopefully I can find a boat path down there. And there's my 15 island. Perfect. So that's kind of the same way as the 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, or 10 island. And then from the 10 island, it's just 11, 11. And ends it here, right here with this being our 15. Unless, is there a region there that I can just make into 14 as well? So yeah, 11, 12, 13, 14, 14. I don't love that. That's going to make this one end up empty, so no. And this will be 15. Sucks, but hopefully we're able to get... let's look at it real quick. There's a lot of trees over here. Where's the land end, though? Right there. Yeah. Oh, wait. From right there... Yes, I can go straight across to almost the tip of that one, which is gorgeous. And then we'll build a town on there, and then a dungeon. Perfect. Alright, and then from 15, Dungeon Island. After you've completed the dungeon in the mountains or wherever, come down here. You kick off your final adventure from level 15, so you go down here to 16. Then you go 17. Or, let's go 16, 16. No. A solo 16. 17 and 17. And 18 and 18. Solo 16, 17, 17, 18, 18. Solo 19. End game content. Dungeon. It's only 3 regions for that, but I want at least one more for end game content. Is what it is, I guess. Unless, is there anywhere over here that I can build like an island? Is there any island space left? Anywhere? Yes. This I can do something fun with at some point. Maybe I make this into a dungeon island from one of the, well, I can figure something fun out to do with it. I'm not sure exactly what, but I can do something fun. 10, 10, both go up here. Actually, can we just do this? 11, 12, or 6, 7, 8, 9, 10. That feels better because then at least at the end of this you can just hop right on over here compared to all the way over there, wherever the fuck it was. Yeah. I much prefer that. Alright, we've almost finished a map build. Crazy. So in-game level 20 areas are just going to be right here, here, and here. Yeah, I really like our map actually. This is a lot of fun. So the 3 ones are here. We're going to make our first one bottom right or bottom center. Huh.
I'm not sure. That one just ended up weird. So, yeah, I'm going to go center. I think that I have to go center, unfortunately, even though I don't really want to. So, there we go. We got our very first region, boys and girls. Alrighty. So, first thing that we need is to start building out our grid. Heard. Fiber. Through region boundaries, that's right. Cable. At a reasonable speed from one place to another. That's what, okay, and then capacitor is, okay. So, start it off right there. Grab this. And just like that, we have a fully operational region. Alrighty. Now then, we've got that up and running. So, let's look at our region and think about how we want to set this up. So I feel like it's pretty clear that our entrance needs to be here for this area and here for this area. Because that way we can do that in there. And here and here. So our primary boss should probably be somewhere in here. But now we get into the second most annoying part of this, which is getting the levels and XP all balanced out. So we had 108. Alright, so this has always been the hard part of the game for me. Let's go ahead and hop into the Discord channel for MMORPG Tycoon 2.
me look into a few things. I'm gonna go do some research, my guys. Chill out, and I'll see y'all tomorrow for a little bit more content. But at least you guys got to see my how I build out my map and think up what's going on with that. Anyways, cheers, guys. Appreciate y'all, and I'm gonna go do a bunch of research on the numbers for this and build out a few classes. I'll start recording when I start building out classes and stuff like that. I'll show y'all what my end result for the numbers is, but I gotta go make a spreadsheet for that, which I think is just going to bore the shit out of anybody watching. So, appreciate you guys. We will see